E aí galera, beleza? Pips na área, trazendo meu primeiro gameplay pra vocês. E tô trazendo do jogo Dead Island Riptide, que é o Dead Island 2. O jogo saiu tem um mês mais ou menos, e é a continuação do primeiro Dead Island, Dead Island 1. Parece que o jogo vai ser bom, né? O gráfico, pelo menos aqui, a princípio, tá bem legal. Dá pra ver a cachoeira ali, o efeito da água caindo, com meio que a fumaça, o vento. As sombras tá bem legal. Vamos ver, espero que o jogo também seja tão bom quanto essa primeira impressão, né? Então vamos que vamos. Começar aqui no jogo novo. Para escolher os caras, eu tenho a opção do Logan. Ele é um ex-jogador profissional de futebol americano, quarterback. Ele é perito em jogar objetos, né? Ele tem a função de jogar e recuperar automaticamente as armas. Ele pode mirar em múltiplos inimigos no Furry, na Fúria. Ele é resistente a dano de fogo. E ele dá mais dano e a vida dele se regenera quando ele está intoxicado. Depois temos a Purna. Ela é guarda-costas e é ex-membro da polícia de Sydney. Ela é perita em arma de fogo. Ela dá um boost na aura de combate dela e do grupo. Ela tem uma sidearm no Furry, que deve ser uma pistola, né? Ela tem acesso a mais munição, mais bala. E os tiros penetrantes delas podem atingir inimigos múltiplos. Depois temos a Shan, que é membro das forças especiais chinesas. Ela é perita em armas de lâmina, como espada. Esse backstabbing dela dá mais dano. O Rage, né, a raiva, né, se regenera mais rápido. E no Furry, que pode ser usado mais vezes, ela dá efeito critical effect, né, é um golpe com mais efeito, né, com arma de lâmina. E ela é mais eficiente na hora de regenerar. Depois tem o Sanbi, que ele é um rapper de um hit só, né, aquele cara que faz uma música que é conhecido por ela. No caso, o MC Hammer, se você lembrar do MC Hammer, né, que fez aquela música Can't Touch This, Can't Touch This, Can't Touch This, que fez a música há 30 anos atrás e é só conhecido por essa música. Ele é perito em armas, essas armas mais violentas, né, de efeito mais violento, tipo um taco, um cano que chega a dar uma paulada mais forte nesse sentido. Ele tem a habilidade de correr e derrubar os inimigos. Ele tem um golpe muito poderoso durante o Furry, que manda os inimigos voando. Aí a gente tem que ver se é voando literalmente ou se é voando pra longe, né? No sentido de longe. Ele é mais resistente e ele derruba os inimigos mais rápido e ele fica mais tempo no chão. Depois temos o John, que com essa laminazinha, né, essa garra, lembra o Wolverine, mas me lembra aquele, pra quem jogou Street Fighter 1, né, o Vega, que era o último antes de chegar no Mr. Bison, que era aquele cara de rabo de cavalo, tinha uma máscara e uma garra igual a essa. Ele é um ADF soldado, que é um soldado das forças defensivas australianas. Ele é perito em combate de mão, né, mano a mano. Ele tem a habilidade de aprender a usar armas mais rápido. Ele tem a chance de ataque na área no Furry. E eu acredito que seja, quando ele tá nesse Furry, o ataque dele pega quem tá na área. Ele tem golpes fortes especiais, que é um uppercut e um chute correndo. E ele tem a chance de evitar morrer, em vez disso ele vai se regenerar. Opa! Bom, são eles. Eu vou com o Wolverine e Vega aqui por causa dessa garrinha. My grandfather fought the Japanese here Tem a in história World War II dele. and never left. Married a local girl. My father was native born and a sergeant major, so I'm second generation military. And from the time I was 10, I wanted to follow in their footsteps. I wanted to be a soldier and protect and defend this country against all enemies. I did my job. Did what I was told. Always followed orders. Until the day they gave me an order I couldn't follow. You see,
It's hard to describe how it feels when everything you believe in turns out to be a lie. When the people you trusted let the ones you love die. And none of my commanders were born here. None of them knew the land and the people who lived here. None of them had to sacrifice anything. So they made others sacrifice what was dearest to them. I still can't believe I was the only one to say no, but I was the only one. I was accused of desertion and treason, and for that I was to spend the rest of my life in prison, simply for helping those I'd sworn to protect. Well, now I know who the real enemy is. And this fight is not over. I swore an oath. And as far as I'm concerned, John Morgan is still a soldier. Aqui eu tenho a opção de distribuir os pontos de habilidade. Eu posso com combate, sobrevivente, balanceado ou customizado. Eu vou... Vamos customizado. E eu tenho 14 pontos. Durante o jogo a gente vai customizando. Vamos pra história aí. And I'm gonna tell you about the worst bloody holiday ever. I was at the Royal Palms Resort on Benoy, working as a bodyguard for some asshole CEO. I figured once he left the island, I'd have a good week to relax on the beach, enjoy a Mai Tai or two. But no, that wasn't to be. As I woke up one morning to discover that the goddamn zombie apocalypse had arrived. A local lifeguard by the name of Cinemoy saved my life. Soon after that, I discovered I was immune to whatever this plague was. I met a few others who were immune, and somehow we were all elected to save everybody else. There was Sam B, a one-hit wonder hip-hop star from the States. Logan, an ex-football player and full-time douchebag who never missed a chance to hit on me. And Shin Mei, a sweet little hotel clerk who was as brutal with a blade as anyone I had ever seen. Together, we went to Moresby to try to gather more supplies. And from there, things really went to hell. The army tried to contain the infection, but they were bloody useless. Benoy itself was totally isolated. It was pretty clear we were on our own. At this point, we just wanted off that goddamn island. And that's what led us to that maximum security prison. You see, some dickhead colonel by the name of Ryder White lied to get us to track down what he thought was a cure for this zombie plague. Well, that cure ended up turning White into a giant bloody maniac. Luckily, we hooked up with a prisoner who flew us out of there on the colonel's helicopter. We were off that goddamn island at last. And everyone we tried to save back on Benoy, well, they just didn't make it. Except for that little native girl, Yarima. We spotted that naval vessel just in time, as we were just about out of petrol. We couldn't believe how lucky we were to finally find a safe haven. Pelo visto vai começar, hein? Olha que bem feito, o sangue na água, a água tá meio avermelhada e o sangue aqui embaixo na esquerda escorrendo. Get your hands off me! What the hell? What is going on here? Pelo visto é mais história. Off me! Get it off me! Get it off! What's with the cuffs? Sorry, but I can't take any chances. My orders are to take you into custody and transport you to a secure quarantine area. And who the hell are you? Lieutenant Colonel Samuel Hardy. Don't resist and you'll be fine. We just need to be sure you don't pose Man, a we threat. no threat. The threat's on Benoit. You have any idea what's happening back there? We have an idea, but we're hoping you can help us fill in the details.
Especially her. You keep the hell away from her. Frank Serpo. I should have guessed. Are you the one in charge of this clusterfuck? Watch yourself with this guy. This freak would sell out his own mother. If he had one. Take the immune down to the lab. The 2 others will come with me. Lab? Hey, do we look like goddamn guinea pigs to you? I'm a citizen of the USA, man. I got motherfucking rights. Back off, Serpo. Just stay out of it. What the fuck, man? Don't do that again. 1 less immune won't make any difference. Now take him to the lab. You may have command over Palanai, but on this ship, I'm in charge and I have my orders. Your orders are to follow my orders, Colonel. Would you like me to call your superiors? Somebody tell me what the fuck is going on here. Viu a menininha mordendo o cara? Eu acho que é aquilo que vai desencadear o caos aí nesse navio, né? Porque eles são imunes, mas provavelmente eles carregam vírus nele. Então acho que quando ela mordeu o cara, ela passou o vírus pra ele. Vamos ver, né? E pelo jeito vai começar, então. Vou preparar aqui. They have a very high tolerance, Mr. Serpo. Estava enganado, mais 3 doses. So how much longer? You said we'd have results by now. Sir, this is uncharted territory. We'll need another day at least. Just be careful. We don't want him dying on us. What about the native woman, Yerima? That's a more complicated case. She's being taken to another location. Don't worry. I'm keeping a close eye. Oh, God. My head. What the hell happened? Motherfuckers drugged us. Who are you? Hey, we're talking to you. I'm nobody, really. You've been bitten. How long has it been? Long enough. I guess it doesn't affect me. So you immune too? So it seems. What? They plant you here to spy on us? Right, that's why I'm beat to shit like this. It's all part of my cover. So, they tested you too? Yeah. I'm guessing they're trying to figure out why we're all immune to this. How'd you get here? I was a soldier before the shit hit the fan. Part of a huge humanitarian search and rescue operation. And then that civilian arrived. Serpo. Right. Suddenly, the military was no longer in charge, and the rescue operation was called off. So what are they up to? All I know is there's a naval blockade around the entire archipelago. No one's allowed in or out. Whatever the fuck is going on, there's nothing to do with humanitarian efforts. That's pretty clear. Christ, I'm still woozy from these bloody drugs. Oh, God, my head. Hey, where are the others? Oh, they must have taken them when I was out. Aí, galera, finalmente o jogo começou, tô controlando. Dog's breakfast. Bom, esse foi o primeiro episódio do meu walkthrough do Dead Island. Esse foi o prólogo, eu vou ficando por aqui e fique ligado que logo mais eu vou postar a continuação do jogo e a gameplay. Valeu, obrigado. Deixe seu curtir, seu comentário, se inscreva no canal e logo mais estamos voltando com mais, galera. Valeu, abraço, falou!